लगता है सबसे ज़्यादा मैं मिस करूँगा कैंपस को, जो कैंपस है, क्योंकि जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो आई वॉज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द कैंपस। मेरे साथ विकास था, वी केम इन द सेम ट्रेन, तो फर्स्ट डे हम आए और देखा कैंपस, मतलब वो था, हमारा इंटरव्यू भी सेम डे था। तो मुझे लगता है कि ऐसा कैंपस इंडिया में, और मैंने सुना कि कहीं और है भी नहीं, तो इस तरह का कुछ सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। And then they try to mingle together and learn from each other. And initially you do not know anyone, so you do not have any set mindset. So you just try to interact with people. That the thing that I will really miss is my faculty. Most probably most likely my faculty, because my faculty, they were very much supportive. Whenever I contacted them, they were very supportive, very helpful. I used to miss my family very badly, but at that time they really supported me. There was times when I faced problems in my studies, but they helped me like anything. So this was the one thing that I really miss, and the second is obviously no doubt I'm going to miss my friends like anything, like hell. The time we used to spend. My room. I have been really attached to my room, and I think a lot of people are also attached to my room. A lot of stuff has happened in my room. I mean, Lipsa gets a new dress, Lipsa gets a new phone. It's open in my room. Didvanya gets a new iPad that gets opened up in my room. The assignments right from first year through the fifth semester, they've all been happening in my room. I mean, we've shared innumerable memories in my room, and I think there's so many places around the campus, but what I'm going to miss the most is really my room, because it's always full of people. There's never a moment when people are not there in my room. Okay, it is not like this that I'm going back home again, so I would miss it less. Not necessarily. मैं उतना ही miss करूँगी जितने बाकी लोग करेंगे. I would miss my friends. I would miss our walks. I would miss the campus. I would miss the faculty. I would miss my talks on the phone definitely, because अब घर जाके phone इतना काम नहीं आने वाला है. So of course वो सब कुछ miss करूँगी. I would miss the grind. So in fact मुझे लगता है मैं बाकी लोग अपने job में ज़्यादा busy रहेंगे. मैं ज़्यादा miss करूँगी इस माँ को definitely. पढ़ाई के अलावा महाभारत participation in महाभारत, तो like it was first event which like I took seriously. वहाँ पे कई incidents हुए, so which I still remember, like throwing a script on Salman face, I will not work anymore in this महाभारत. So महाभारत में बहुत सारी महाभारत हुई. So I met a very special person, in fact a bunch of very special persons in my life, and including Kirit, including Raja, my friend, and I have a very good bunch of people that have come across here. बैच इंटरेस्टिंग हुआ. आई थिंक सेकेंड टर्म पोस्ट मिलाप बैच इंटरेस्टिंग हुआ. पोस्ट मिलाप इन यात्रा, और अभी प्लेसमेंट के दौरान और इंटरेस्टिंग हो गया बैच. Another thing is, I will not miss being late to class. I will not miss sleeping in some of the classes. I enjoyed it. G block तो वैसे भी सबसे अच्छा block है. And when we conducted the yatra last year, that was a very awesome experience. Conducting it and taking part in it both. तो वाकई तो अच्छा लगा. like our idea that we should highlight some issues in IRMA. So that's how Al-IRMA was created, and we performed 3-4 videos on the incidents related to placement, related to short controversy, related to mass controversy. So we performed some videos on these events, and that was it was just fun. एक बार विश्वास सर ने जोक मारा था कुछ कि आप अगर बिग जॉब कर रहे हो विलेज के अंदर और सांप आके अगर काट ले तो क्या होगा. मैंने कहा सर कुछ नहीं होगा, वाइपर विल कम एंड वाइप मी. तो पीछे से लोग बोलते थे ना जान भी जाएगी इज्जत भी. फिर इतना कुछ मतलब 2 साल में हुआ है कि मतलब, लेकिन जो लोगों ने हर बार इतनी केयर करी कि उसका कोई मतलब मैं उम्मीद कभी करी नहीं थी. मैंने ग्रेजुएशन में भी इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों से मिला कि इतना ज़्यादा जुड़ा हो गया उनसे कि कहानी सुना सकता ही नहीं.
after 2 years? I don't want to leave. I don't want to do any job. मतलब दिस 2 years में लाइक दिस ना कि मैं चाहता हूँ कि यही पढ़ता रहूँ या और पढ़ता रहूँ कहीं पे भी, लेकिन लोग मेरे साथ ना छूटे, कभी ऐसा साथ ना छूटे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों से अटैचमेंट हो चुका है इस लेवल पे। मैं कभी भी इतना इमोशनली सोच नहीं पाता था कि किसी पे किन लोगों से अटैच कर पाऊंगा, कि लोगों की लड़ाइयाँ हो जाएंगी मेरी वजह से आपस में, कभी नहीं सोच सकता था, तो कभी नहीं हो पाएगा। And if you talk about the 2 years at IRMA, they've just been great. Any amount of words that I speak right now will not be able to do justice to whatever I feel as an IRMA, as a student of this place. It's just been great. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी लाइफ में एक कंसिडरेबल चेंज ला सकता है, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज। It's still not sinking in me that I'd be leaving IRMA, so I don't know, I just love my room, so I don't want to think about closing it off. My microeconomics was a nightmare. I was just trying to come and adjust, and I worked, but I couldn't remember much. I used to try a lot not to sleep in the class, and I used to try reading it, but somehow economics didn't gel up. Economics led to sleeping times, so. जेस वर्कर्स और बाकी जो मेस वर्कर्स हैं वो इरमा के जो ओवरऑल फील गुड फैक्टर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर शायद वो उतना पिक्चर में सामने नहीं आते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, मतलब स्ट्रीमलाइन वे में परफॉर्म करने के लिए। तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मतलब आपको वो फील नहीं होने देते हैं। ये एक बड़ा ही थैंकलेस सा जॉब होता है स्टाफ का, तो जब तक वो सामने नहीं आते हैं तब तक इसका मतलब ये होता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगा ये पूरी कम्युनिटी। I think maybe it's this moment that I'm sitting here in the pond or whatever. I think it's been calm. Calm is one word that IRMA has for me. Is that one thing that IRMA has taught me is that we have come out of the rat race. I mean, that comparison thing is gone. I wouldn't like to compare myself with anybody on one single aspect. You tend to, the game which Professor Raju once explained, that win-win game, the win-win situation, that has been truly inculcated, that you tend to create your own game and you tend to participate in that and win that. So there are ample number of opportunities, you have to look through them. Harry ka I remember distinctly. वो आया था, hello I'm Harry from Jaipur, and types of एकदम ऐसे sophisticated types, पता नहीं out of the blue कहाँ से आया types, और अभी वही एकदम ही loafer, कहाँ आप उसको बोल सकते हो, I don't have words. फिर रोहित आज का था, I never knew him, मगर now he's like ए पागली क्या राजा was like very sought after name, मगर मैंने कभी बात नहीं की थी, but now we are like सारे टाइम काय पहुँचे. Also said after school I never thought that I'll have such a life again in camp as a student. IRMA life has been the best I could have ever imagined. यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपको प्यार करते हैं हर तरीके से, और they make you fun at the time, they make you fun also, but in the end आपको लगता है कि यार this is all part of life, I'll be gonna miss it. एक बार प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई तो ये सब कहाँ मिलेगा. The only advice I would give is decide where you want to go and then do what you want to do in that area. From IRMA, people get confused कि क्या करना है in the end, पूरे confused रह जाते हैं और फिर कहीं नहीं जा पाते, they can make wrong choices. Serious advice, अभी decide करो where you want to make your career and do accordingly. कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने
शामिल गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। चमकाते हैं चिल्लाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिल्लाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता